হ্যালো, সাউন্ড আসছে? হ্যাঁ স্যার, আসছে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। সে হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, সাউন্ড আসছে। আমি শুনতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আজকে প্যানেল ডেটের পার্টটা করব। আর নেক্সট উইকে একটা দিন বা দুটো দিন জয়েন করো। এর 10 ইয়ার্স মানে লাস্ট কোশ্চেন পেপার গুলো ডিসকাস করে দেবো। তাহলে বুঝে যাবে কোন কোন এরিয়া থেকে সবকটা পার্ট থেকেই অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন আছে, সেই হিসেবে রেডি করা যাবে। ওকে, পরে আচ্ছা, so now we'll deal with panel data. Okay, আরে ধুর, একবার একজন একজন করে শুধু join করছে। আর কয়েক মিনিট দেখে নি। এখন আর কেউ জয়েন করবে না, আবার যে ওদিকে যাবো তখন আবার জয়েন করবে। হ্যাঁ, so you can take suppose sorry, time series data হলো। জয়েন করবো আর কয়েকজন জয়েন করে নিক। কাজ এগিয়ে রাখি।
ডেটাটাকে নিয়ে রাখি, জয়েন করলে স্যার হুম স্যার বলছিলাম কোন ডেটা সেটটাতে করাবেন? প্যানেল ডেটা আরে যেটা না, দেখিয়েছিলাম, ডেটা সেটটা কোনটা? ওই একটা ডেটা যেটা দেখিয়েছিলাম এর আগে, ওটাই নিয়ে করাবো প্যানেল ডেটার। স্যার আর একটু পাঠান না। এখন কোথায় পাঠাবো? পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। করবে তাই বলছো? হ্যাঁ ঠিক আছে, দাঁড়াও, কোথায় পাঠাই বলো তো? স্যার গ্রুপে পাঠিয়ে দিন না, ওটা করে নেব, ওখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি। দেখে দেখছি। পাঠাচ্ছি। স্যার হোয়াটসঅ্যাপে মনে হয় না খুলবে, ড্রাইভে আপলোড খুলবে? করে পাঠাতে হবে বোধহয়। হোয়াটসঅ্যাপে খুলবে না, দেখে না, আমি পরে ডেটাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। পাঠালে তো একটু সুবিধাই হতো। ঠিক আছে, দাঁড়াও, ট্রাই করছি। দেখি, একটা গ্রুপ আছে না? হ্যাঁ, আর কোনো কোন গ্রুপ আছে গ্রুপ? আমাদের? আপনি তো গ্রুপে এক্ষুনি পাঠালেন ক্লাস লিংক। জাস্ট ওই গ্রুপ না, স্যার অনেক গ্রুপ ইয়ে, আছে। কোন আরে গ্রুপ? ইয়ের কথা বলছি। আরে গুগল কোনো গ্রুপ নেই যেটাতে গুগল গ্রুপ ক্লাসরুম নেই ক্লাসরুম। আমাদের। আপনার ক্রিয়েট করা ক্লাসরুম কোনো না? তাহলে ও তোমাদের সাথে নেই? না, আপনার কাছে এক্সেল ফাইল নেই? এক্সেল থেকে তো কপি পেস্ট করা যায়। পাঠাচ্ছি তো, তাহলে এক্সেলটাই দিয়ে পাঠাচ্ছি, দিন না। সেটাই ট্রাই করছি, সেটাই পাঠিয়ে দিচ্ছি, এক্সেল ফাইলটাই। এক্সেল ফাইলটা পেয়ে যাবেন, মোবাইলে তো ওপেন হবেই। স্যার মোবাইলে আগে আপনি পাঠিয়ে দিই, 2021টাও একটু দেবেন। ওটা তো করাবো। 21 এর ডেটাটা আছে, হ্যাঁ আছে বলে। 21, 20 আর 22, এই তিনটে করাবো। তোমরা বলছি তো এই বুধবার তিনটে কি সোমবার দিন। পাঠিয়ে দেবেন সো? হ্যাঁ স্যার সেটাই আচ্ছা ঠিক কোয়েশ্চেন বলছি, আছে। মানে পেপারটা, আমরা প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন করতে পেপার পারবো পাচ্ছি তাহলে। না। ওরে বাবা, হ্যাঁ স্যার আচ্ছা ঠিক আছে। পাচ্ছি না পেপারগুলো কোথা থেকে। পেপার মনে নাকি হয় 22 কোশ্চেন আছে। সেট? ওটা হ্যাঁ হ্যাঁ ডেটা ওই সেট গুলো কোশ্চেন, পাঠাবো, সব এটা পুরোটাই, সামনে হ্যাঁ ডেটা দেয়, সব। সেট স্যার, প্র্যাকটিক্যালের ডেটা জন্য সেটের যেটা কথাই। দেয় সেটা। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝেছি।
আমি দেখি মেল করে দিচ্ছি, মেল করে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটা কোনো মেল আইডি বলো তো? হুম, কি আছে? মেহেক, মেহেক কুমার তো? না, মেহেক, আমি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিই আইডিটা। ওই তো ওটাই তো, মেহেক না, কুমার। আমার আরে কোনো ওটারই মেল আইডি মেহেক, নেই। মেহেক naag@gmail.com হ্যাঁ কোনো মেল আইডি। স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, দেখো তো গেছে কিনা। এই এক প্রবলেম। গেছে? দেখছি স্যার, 1 মিনিট। স্যার আসেনি কিছু, আমার ফোনেও আসেনি কিছু। আসেনি? আরেকবার না, এসছে 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 এসছে। দেখো ডাউনলোড হয়েছে, তাহলে একটু পাঠিয়ে দাও। হ্যাঁ স্যার, দিচ্ছি। আমি এক্সেল ফাইলগুলোকে পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তারপর গ্রুপে দিয়ে দেবে। কোশ্চেন পেপার তো আছেই, ওখান থেকে আবার এই পার্টটাকে প্র্যাকটিস করে নেবে, তারপর নেক্সট ইয়ার ক্লাসে ওগুলো সব ডিসকাস করে নেবো। এই পাঠাবনি এখনো? দেখো। স্যার গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি। দেখেছি। একটু কোয়েশ্চেন পেপার গুলো প্লিজ দেবেন পরে। হ্যাঁ, দিয়ে দেবো, তবে তুমি ওকে। গ্রুপে দিয়ে। So this is our panel data, because under panel data, organization name, that is our cross section, that means variable is there, year time variable is there, and these are our basically, this is our variables, that is productivity, capital, exogenous factor, labor. So this is capital, exogenous factor is A, capital. So our main objective is this time uh, to find out the value of productivity. Productivity, this is your capital, that means capital, that means K, exogenous factor is intensity is A, and labor quality.
But look, A type, two forms are there. B type, that is blue star infotech. Okay, then Axis Cades Engineering Technologies. Now the first question is this uh, balanced or unbalanced? So theoretically, for balanced data, when all year are included, that is data of each and every year are given. Okay, but here for the first company 2009 to 2016 data are there, whereas in the second company the data starts from 2010. So it is obvious that this is an unbalanced data. Now first thing is you can start with regression, normal regression model. So in normal regression model, okay, you can find out that is regression of productivity, capital, exogenous, and labor. So you can construct a regression model. But now the basically that is as in economics student, you can counter that organization plays a very vital role. So we should consider the role of organization, because there are several characteristics, that is characteristics or the different policies are basically different, okay, among the organization. So uh, according to the organization, there are some changes. Okay, so that's why we consider now we should include organization as a variable in this model. But the problem is that if you check the data editor, the organization, this is string variable, see. So you have to de-string this. Okay, otherwise it will not work, because here you can see whenever you click, see in this portion, okay, so only name are there. So your data cannot recognize the name, and according to this it cannot work. Okay, so the first thing that we have to encode this one. So this time first we encode simple, okay, encode organization name. Okay, now generate, suppose you generate a new variable name. Suppose you consider caps. This time you can use cap, because for command you cannot use cap, but for name or anything you can use cap. So organization of IT. Okay, so then enter. So now, sir, if we take organization of IT, we know you can easily, you can change, that is generate a new variable, generate to rename. We know how to rename, or how to generate a new variable. But see, there's a difference when you use this encode. Then look, now this one is no longer a string variable, the type of the variable changes, and here whenever you click, now see, now theta basically assigns some number, and you know, to calculate the regression, this is a kind of regression na. Okay, so for regression, you know, we can deal with the number, we cannot deal with any qualitative value, that means any name, there are number চলে এসছে. Okay.
হ্যালো, আমার কি ঢুকতে চাই আছে? So encode করে নিলাম। So encode করলে after when you use this encode, then এটা চলে এলো কি এই নাম্বার। ওকে ফাইন। Then now there is a difference between normal regression and the panel data. So first of all, until you use any command and that means read the stata or that is informs data that it is a panel data, stata cannot deal with that. So first thing is তোমাকে জানাতে হবে that is a panel data. So please consider stata this is a panel data and according to this then find the regression. So the first thing is xt set of first cross section value, then your value. Okay, enter. So and it is also mentioned here that unbalance. Okay, year 2002 to 2016 and delta 1 unit because for time series টাও করলে তখন দেখাবো for time series the gap that means you take 1 year gap. Now is there any changes or any problem? So বলছে দেখো so this এগুলো যে নেক্সট যেগুলো দেখাচ্ছে এগুলো জাস্ট টু মডিফাই দা মডেল বিকজ মেইন এরিয়া হচ্ছে পরে যেগুলো আসবে রিগ্রেশন ওই এরিয়া কি হতে পারে দেখো সাপোজ ইউ টেক xt line of productivity, see the differences. xt line productivity. Check. Okay. So for every individual farm, this is the production value, production pattern. So from this xt line productivity, it is quite clear that the productivity patterns are not same. That means it depends. It depends on the that means our factor. It depends on our the nature of the farm. Okay. You can save this one and use this. Now xt line productivity overlay. Okay. Now see. This time we plot each and every data, that is all the line diagram, all the line plotting in a single diagram. So you can see the differences for different curve, that is for different form we use different color. Now you can see there's a huge fluctuation among the several fonts and পরিষ্কার করে দেখা যাচ্ছে এখানে okay. Okay, so we can use direct cross করে দিও না কিন্তু এখান থেকে তাহলে চলেই যাবে okay. Now like our normal model, normal ওই regression type, so this is the difference for normal regression. We take describe this time xt describe. So this is your basically your
descriptive part. Then যদি বলে আর কি এক্সট্রি সাম, নর্মাল হয় সাম কি সামারি, বাট দিস টাইম এই সাম। সো মিন, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। আরেকটা জিনিস বলে দিই, এইগুলো পরের দিন করানোর টাইমে বলবো। এই সামারির সময় যদি কখনো বলে ক্যালকুলেট মিন অর ক্যালকুলেট মিডিয়ান, অনেকের অনেক প্রবলেম হয়। ওকে, যে আবার আলাদা করে লেখে না, ডিরেক্ট কি করে ওই সামারিটা দিয়ে দেয়। নাম্বারটা যদিও বলেছে দিয়ে দিতে, কিন্তু তাও স্পেসিফিক্যালি ডেরাইভ করা বেটার। আমার প্রত্যেকটা ইয়ারেই নাম্বার দিয়ে দিই, বাট ও যে ও তো করেছে, কিন্তু যেগুলো বলেছে সেগুলো করা দরকার। ওকে, নাও ডিফারেন্সেস উই অলরেডি বেসিক্যালি প্লট। আরেকবার একটু দেখছি, এটা এগুলো সব পরপর নিয়েছে। এটা নর্মাল রিগ্রেশন, when you just ignore the role of the exogenous factor. Now you have to save. এটা আমি চারটে কেস দেখাচ্ছি। This one is normal regression. Okay, so this one, now if you want to compare him, comparison টা লাগে, you should save the data. Okay, yes, yes, to এটার নাম দিচ্ছি OLS, sorry, OLS model, normal OLS model. That means you already saved the data. Okay, so মডেলের ডেটাটা মানে তোমার এখানে ডেটাটা অলরেডি স্টোরড, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট কম্পেয়ার ইফ ইউ রিকোয়ার। দেন কি করা যায়? দেন নাও উই নো অ্যাবাউট দ্য dummy variable. So when you deal with dummy, then what is the result? You consider this and sorry, this one now you may consider. So here your productivity depends on capital intensity, exogenous factor, labor and organization. Now see, and now you can compare, see the difference between this and that. Okay, the corresponding value also changes. নিচে করে নামালে intercept of first মডেলটাকে করি। for model এই this is your r square 64%, but see your r square, adjusted r square, all changes. That means when you introduce the role of organization, your model becomes much more standard. Not only that, for organization the value is also, t value is also quite high. So probability t greater than 0.00. So there is a very negligible chance to accept the null hypothesis. কোনো চান্সই নেই to accept the null hypothesis. So this ORGIT, that data is also very much significant. এটাও খুব significant একটা data. Okay? এখন জয়েন করছে। So again, you can save this data the same ESTSTO. Okay, কি নাম দেবো ওটা? নিলাম OLS dummy. OLS dummy মানে বাকি কিছু এক্সপ্লেনেশন দেয় না, এটাকে লক টেবিল করে পাঠাতে হবে। ফার্স্ট আমি লকটা ওপেন করে নিই। তো নেক্সট হতে পারে ফিক্সড এফেক্ট এন্ড র্যান্ডম এফেক্ট। সো ফিক্সড এফেক্ট, র্যান্ডম এফেক্ট আমরা পড়েছিলাম। সো ফিক্সড এফেক্টে সো দিস টাইম you simply consider XTREG. Look, productivity, capital
exogenous labor. Bus. That is the difference with the dummy variable. In dummy variable, you have to consider organization of IT organization. But when you take XT regression, that means automatically you consider, oh, find out the regression of my panel data. So তুমি already inform করছো কে যে that look, this is my year, that is my cross section unit. Now find out the regression of the variables. So you already say this. So and you can also see the difference. Suppose you take fixed effect, okay, you can also see the differences. Hey, this one with your normal okay, they are the normal save the ESTO কি বলবো EST tab. Why we use ESTSTO? Look, when you take ESTS tab, you can see the correlation, a t value, the correlation. Okay. So similarly, you can take, না স্যার আমার এত কিছু লাগবে না, আমি জাস্ট নেব ESTST কমা দিতে হয়, কমা দিতে হয় নাকি গ্যাপ দিতে হয়? গ্যাপের তো ব্যাপার নেই। ও হ্যাঁ, গ্যাপ, আচ্ছা আচ্ছা। So this is দুটোই হয়। So this is the correlation of the ESTS tab. Okay, and the adjusted R square, এগুলো অ্যাড হয়ে গেল, দেখো R square এই। So first one এটা কার কোএফিসিয়েন্ট থেকে সব, এটা হচ্ছে উইথ normal regression model. This one when you consider dummy, and এটা for fixed effect. Okay, model, then t statistics, everything is there. Okay, এবার এটা যদি না নিতাম, ESTSTO মডেল গুলো যদি সেভ না করতাম, ওকে, কি হতো দেখো, সাপোজ ইউ জাস্ট ইগনোর ESTS পার্ট, ওকে, ওটাকে নিলে না, just normally you run your all the model, then you can find R and R square, if that is adjusted R square of only the last one, যেটা তুমি লাস্টে করতে ওটাই পেতে, ওটাই পেতে। ওকে, দেন নেক্সট এই F এর জায়গায় that is basically RE. ওকে, RE এটা র্যান্ডম এফেক্ট, আমাদের জাস্ট রান করতে বলতে পারে, খুব বেশি ইন্টারপ্রিটেশন দেবে না, কারণ ওটা নেই এমনি। তাও আমি একটা জিনিস ছোট করে বলে দিচ্ছি which one is better. So this time ESTS, দেখো একটা জিনিস দেখো, what is the basically
না এখানে চলে আসবে, এটাতে প্রবলেম হবে না, এটা সেভ না করলেও চলে আসবে। ESTSTO এটা হচ্ছে RE model. Right? Then now which one is better? Okay, to check that এটা out of syllabus. Suppose you consider Hosman model. Okay, এই Hosman এর কি নেব? OLS dummy, FE model and এগুলো তো নেই, কি নাম ছিল, এই নামে চলে আসার কথা কিনা দেখি, দাঁড়া, না আসবে না, আসবে না, জানতে হবে হসম্যান যে নাম ছিল সেটা, নাম যেরকম ছিল এটা এইভাবে নাম নিয়েছিলাম, ব্যাস ওটাই। এটা হসম্যান actually if null hypothesis is accepted then হচ্ছে এটা just note down random model, আর if alternative hypothesis is accepted then fixed model। আসে না তাও বলে রাখলাম। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে মেন নর্মাল কোশ্চেন রিলেটেড টু এই প্যানেল ডেটা। স্যার একবার বলবেন লাস্টে এটা বললেন হ্যাঁ, কোনটা হলে accept? এইচ নট হলে এইচ নটটা যদি অ্যাকসেপ্টেড হয়, ওকে এটা দেয় না, দেয়ও নি কখনো, তাও বলে রাখলাম, কারণ বলেছে এক্সামিনার চাইলে কোনো কোশ্চেন করতে পারে কিন্তু এক্সামিনার কোনো কোশ্চেন করে না, মানে এক্সটার্নাল। সো যদি হয় এখানে কি হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ কাই স্কোয়ার থেকে 0.02, তাহলে এখানে কি হবে নাল হাইপোথেসিস রিজেক্টেড, অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিস ইজ অ্যাকসেপ্টেড। ওকে বাস, সো ফিক্সড। এবার এটাকে যদি আমি যদি আরেকবার করি স্ট্যান্ড, দেখা যাবে এটা, এটা লাগবে, এটা লাগবে, ভালো হয় জিনিস। দেন করবে কি লগ ক্লোজড, লগ ফাইলটা প্রত্যেকটা ইয়ার কিন্তু একটা করে লগ ফাইল বানাবে, মানে স্টার্ট উইথ দেবে হচ্ছে লগ ফাইল। ওকে, দেন লগ ফাইলটাকে কমপ্লিট করবে, করে ওটাকে সেভ করবে, ঠিক আছে, সেভ করে দেন ওটাকে মানে লাস্ট গুলো সবকটাকে একটা ফোল্ডারের মধ্যে করে সেন্ড করবে। যখনই সেন্ড করার বা কিছু করার থাকছে তার আগে কি করবে, একটা করে প্রত্যেকটা কোশ্চেন শুরু করবে লগ ফাইল দিয়ে। ওকে, এবার যখন এটা সেভ করবে তখন ওটার তুমি একটা নাম দিয়ে দেবে যে কোশ্চেন নাম্বার 1। ওকে, লগ ফাইল অফ কোশ্চেন নাম্বার 1, লগ ফাইল অফ কোশ্চেন নাম্বার 2, এরকম ভাবে তুমি কোন রকম নাম দিয়ে করতে পারবে। আর মার্জিং টার্জিং এত কিছু ইনশিট ওগুলো খুব বেশি কিছু আসে না, অনেক কিছু করেছিলাম, করানোর পর দেখা যায় ওগুলো কিছু আসে না। ধরো আমি একটা ডেটা নিয়ে দেখাচ্ছি, দিতাম না এত তাড়াতাড়ি জয়েন করলে। স্যার সরি স্যার, লেট হয়ে গেল, একটু বেরিয়েছিলাম। কি আর হবে, এখন তো এমনি এটা হয়ে বলেই দিলাম, ঠিক আছে, ওদের থেকে দেখে নেবে তাহলেই হবে। আচ্ছা সো ফার্স্ট হচ্ছে ওপেন লগ ফাইল আর হচ্ছে ক্লোজ লগ ফাইল, এগুলো মাস্ট, নাহলে কিন্তু কোনো রকম কাজে দেবে না। প্রত্যেকটা করো, বেরিয়ে আসো, আবার ডেটা সেট নাও, আবার কাজ করো, ক্লিয়ার করো, এভাবেই করবে, তাহলে ওটা ঠিকঠাক ভাবে দাঁড়াবে। এবার ডেটা সেট আছে, উইন্ডো খুলে যাচ্ছে,
বন্ধ করে দেখছি। বলেছিল কোশ্চেন পেপার তো ট্রিক্স কোশ্চেন পেপার, তাই না? Same. Data. আচ্ছা, পাঠাচ্ছি, দাঁড়াও। এটা বোধ হয় 2022 হবে। পাঠাচ্ছি। এটা তো হলো এটা। ডেটাগুলো দিয়ে কাজ করতে পারবে। ডেটা থেকে পাবো ডেস্কটপ 21। মেহেক, জিমেল খুলে বসে আছি, আপনি পাঠান। পাঠিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখে নিচ্ছি। এটা এটা 2021 না 2020। এটা 2020। গেছে? দাঁড়ান 1 মিনিট। পিঠিয়ে আছে। হ্যাঁ, সব কটা পাঠিয়ে দেবো এখন। হ্যাঁ, পাঠিয়ে দাও সবকটা। হ্যাঁ স্যার, 2 মিনিট দিন প্লিজ। হয়ে গেল। ওটা পাঠাও, এটাও একটা পাঠাচ্ছি। পেপার 21টা পাঠিয়েছি, কিন্তু 21 না।
ডিটিএ ফাইলটা আছে এক্সেলটা, ঠিক আছে তোমরা ওটা করে নেবে। 21 এর ডিটিএ ফাইল দিয়ে, ডিটিএ ফাইল এখানে খুলবে না, এতে খুলবে। পাঠিয়ে দিচ্ছে। এবার এটা ডিটিএ ফাইল আছে, এটাকে একটু কনভার্ট করে নিও, এক্সেল ফর্মে নিয়ে এসো। ডিটিএটাকে ড্র্যাগ করেই পুট ইয়ে করলেই হয়ে যাবে, পেস্ট করলে। গেছে তো? এখনো আসেনি, যেগুলো সব এসেছিল সব পাঠিয়ে দিয়েছি। 22 এইটা যেটা পাঠাচ্ছি, তুমি এটার ওদেরকে তোমার ইয়ে থেকে করে শুধু ইয়ে ফাইলটা পাঠিয়ে দিতে পারো, এক্সেলটা পাঠিয়ে দাও, এবার যেটা পাঠালাম। গেছে সবার কাছে? কোনটা? যেটা সব ডিটিএ ফাইল? সব ডিটিএ ফাইলটা পরে পাঠিয়ে দিও। আচ্ছা, তো এখন এখন কোনটা পাঠিয়েছেন? পাঠিয়েছেন অলরেডি? দেখো ওখান থেকে আর ইয়ে ফাইল ডিটিএ গুলো পাঠাতে হবে না। 21 পাঠিয়েছি তো, তারপর আবার 22, তুমি লাস্টটা পাঠাও 22টা, দেখো শুধু ডেটা গেছে। 22 কোশ্চেন পেপার গেছে না, জানি না। আপনি লাস্ট যে মেলটা করলেন সেখানে ডিটিএ ফাইলও আছে হ্যাঁ ওটা পাঁচখানা, ওটা আর হ্যাঁ ইয়েও ওখান আছে, থেকে ওটা 22 আছে 22 এর। পাঁচখানা। হুম 22 এর প্র্যাকটিক্যাল পেপারটা, তাই না? না, আমার এখানে তো মানে একটা কোনো প্রিভিউ দেখাচ্ছে না, জাস্ট হ্যাঁ আমি কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিক্যাল 1 ডিটিএ, পেপারটা খুঁজছি। কোয়েশ্চেন 3 ডিটিএ ওরমই দেখাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক কোনটা? আছে, এটা আমি প্র্যাকটিক্যাল পেপারটা খুঁজছি। আমি এখন কোনটা পাঠাবো সেটা বলবেন? ডেটা যেটা ওই ডিটিআর ওটা মিশিয়ে আছে, ওইটা পাঠিয়ে দাও। আচ্ছা। কোশ্চেন আছে ডিটিএ ফাইলই প্র্যাকটিক্যালের পাঠিয়ে কোশ্চেনটা? দিই নাকি? না শুধু এই এক্সেলটা, ডিটিএ ফাইলটা এক্সেল? মোবাইলে অনেকের খুলবে না। ঠিক আছে, এক্সেল গুলোই পাঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে। ওকে।
তিনটা করে পেয়েছো? এক্সেল গুলো পাঠিয়ে দিয়েছি, এখন আপনি আর কিছু পাঠালেন? হ্যাঁ পাঠিয়েছো তো, কিন্তু 22 এর পেপার আছে, প্র্যাকটিক্যাল পেপারটা কারো কাছে? আছে মনে হয়, 1 মিনিট। একটু দাও দাও তো। স্যার যেটা একদম রিসেন্ট পাঠালেন ওটা কোন ওটা ইয়ারের 22, জন্য পাঠালেন? আচ্ছা, ওটা 22। ওর একটা কোশ্চেন বোধহয় এখনো পাঠায়নি, ওর কোশ্চেন নাম্বার 2টা। স্যার 22 নেই, 21 আছে, আর ও কোয়েশ্চেন 2টা যায়নি, যা পাঠিয়ে দিচ্ছি। 22টা 2 এর কোশ্চেন পেপার কারো কাছে নেই? হ্যাঁ, এই এখন আবার এইসব গ্রুপ খুঁজতে হবে বসে বসে, বা এখানে নিজের। এই তো, বাহ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, 22 এর কোশ্চেন নাম্বার হবে 5। ওরে বাবা, সব পাঠিয়ে দিয়েছে সবাই। 22 এর 23 পিডিএফ। আচ্ছা, অ্যাডোব স্ক্যানের ডেট, আমি 23 এর পিডিএফ কোশ্চেন পেপার পেয়ে গেল কোথা থেকে ও? বুঝলাম। আচ্ছা দাঁড়াও, ডেটাটা ইয়ে করে নি। একবার 23 এর কোশ্চেন নাম্বার 22, কোশ্চেন নাম্বার 5। ওকে, দেখো, বেসিক্যালি ক্লিক করে নিলাম সেটাই, এডিটর, পেস্ট, ভেরিয়েবলস। এই মাত্র তোমাদের এগুলো দেখাচ্ছি না। স্ক্রিন শেয়ার। ওকে, now this is your data, central south এই আছে। so first question, এরকম টাইপের কোশ্চেন দিতে পারে। 22 লাস্ট কোশ্চেন হচ্ছে প্যানেল লেটার। so generate a series to convert string variable country to numeric, এই যে string variable country, ক্লিক করলে only name. Okay, so now we can take suppose this one, কি করি আমরা জানি, encode country. Okay, encode country comma generate. Okay, so gen or only g, যে কোনো একটা নিতে পারো। generate কি নাম দেবো, country scope নাম দিয়ে দাও, country আছে। x, এটা আমার, ও আবার বারবার আমি ভুলে যাচ্ছি, তোমার লগ ফাইলটা ওপেন করবে। ওকে, so now if you check
data editor, a new variable is there. With numerier now এবার ও শো করছে নাম্বার। ওকে, এটা কত নম্বর ডেটা নিয়ে কাজ করছেন? 5 লাস্ট কোশ্চেন। ওকে, ওকে, সো এটা দিল। Then second question, set the data set as panel data where country as panel variable and year as time variable. তো আমরা একটু আগে করলাম xt set, sorry, xt set first panel variable, that is a country x, then year. ওকে, উপরের কান্ট্রি না, নট দিস ওয়ান, এটা হচ্ছে স্ট্রিং ভেরিয়েবল। ওকে, হয়ে গেল প্যানেল ডেটা। ওকে, দেন ড্র লাইন প্লটস অফ, যেটা হলাম এর আগে এক্সটি লাইন প্লটস অফ আউটপুট পার ওয়ার্কার ফর দ্য প্যানেল, আউটপুট পার ওয়ার্কার। এখানে বোধ হয় কাজ আগে কি করতে হবে, এক্সটি লাইন আউটপুট পার ওয়ার্কার এভাবে দিলে আসবে। চলে আসছে আউটপুট পার ওয়ার্কার। এই হয়ে গেল, সেভ করে দেবে ওটা। ওকে, দেন suppose output per worker is explained by wage workers and vulnerable employment, estimate the pooled regression model and interpret the result. So interpret the result means ওই r square এই লিখি কি বললো, this one is normal regression, pooled means normal regression of output per worker, যেটা আমরা একটু আগে করলাম। কার 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 রিগ্রেশন বললো, wage workers are vulnerable. Okay, clear? And the result, then you know how to explain any regression. So regression টা করে দেবে, which estimate above model by assuming significant difference, okay, among regions country has no significant temporal effect. No significant temporal effect means মানে কোনো other ওই normal impact is not there. So এটা কি নর্মাল, দ্যাট মিনস কনসিডার অ্যাজ এ প্যানেল ডেটা। বুঝে, লুক কোশ্চেনটা ভালো করে রিড করবে, বলছে এস্টিমেট অ্যাবভ মডেল, দ্যাট ইজ মানে প্রিভিয়াস মডেল, অ্যাজিউমিং সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্সেস অ্যামং রিজিয়নস, দ্যাট ইজ কান্ট্রিজ। সো কান্ট্রির কোন একটা ইফেক্ট আছে, বলছে হ্যাজ নো সিগনিফিকেন্ট ইফেক্ট অফ টেম্পোরাল ইফেক্ট। ওকে, সো টাইমের কিছু নেই, সো সিম্পলি কনসিডার সেম থিং বাট রাইট জাস্ট এক্সটি and then the normal কিছু নেই মানে that is হচ্ছে fixed effect. ওকে, এন্টার, সেই রেজাল্ট। সেখানে একটা জিনিস আমি একটু বলে নিই, মানে এটা দিয়েছে অল টাইম সরি, দে কনসিডার আউটপুট আন্ডারস্কোর পার আন্ডারস্কোর ওয়ার্কার, সো ইটস বেটার if we generate new variable, এটা এগুলোর সময় একটু মাথায় রাখবে, নিউ ভেরিয়েবল ফর এই, এখানে তো যে আউটপুট পার ওয়ার্কার একদম ব্যাক টু ব্যাকে দেখো, নো স্পেস। সো এটা বেটার হয় জেনারেট ফার্স্ট কনভার্ট কি কি করতে হচ্ছে দেখতে হবে, আউটপুট পার ওয়ার্কার মানে আন্ডারস্কোর পার আন্ডারস্কোর ওয়ার্কার, ওয়েজ আন্ডারস্কোর লেবার ওয়ার্কার, সো ওগুলোকে একটু কনভার্ট করে নাও, বেটার মনে হয়, ওটা বেটার। ওকে, আর নেক্সট ওয়ান হচ্ছে মেক আ টেস্ট কম্পেয়ার টু দ্য মডেল এস্টিমেট ইন D and E, which model is better. Okay, so for this one এটা হচ্ছে not FE and E, রিগ্রেশন করেছি, রিগ্রেশন তো করাই আছে।
থাকে রিগ্রেশন নিতে হবে। এটা আসবে দুটো যদি কম্পারিজন করতে যাই, কান্ট্রি তো হয়ে যাবে এফি আর টেম্পোরাল। এটা তো চলে এলো। এখানে যদি এখন একটা ইয়ে করি, রিগ্রেশন একটা ডামি করতে হবে আগে। রিগ্রেশন আউটপুট পার ওয়ার্কার, উইজ ওয়ার্কার্স, আর কি ছিল, ভালনারেবল, তাই তো, ভালনারেবল তো, আর কান্ট্রি এক্স। এটা হচ্ছে উইথ ডামি, উইথ ডামি। এটাকে যদি করি, এটাকে যদি করি, হ্যাঁ আগে ওটাকে করে, সো ফার্স্ট ওই দ্যাট মিন্স কম্পারিজন মিন্স ইওর কম্পারিজন বিটুইন your মানে প্যানেল দ্যাট ইজ ফিক্সড এফেক্ট অ্যান্ড দেন ডামি ভেরিয়েবল, এটা কম্পারিজন। এটা কোনো ইন্টারপ্রিটেশন বা কিছু দেয়নি, probability. So country x equals to 0, that if distribution, so country x equals to 0, that is actually probability ওটা greater, okay, value টা greater, so greater means null hypothesis is rejected, so country যে impact that is not 0, একটা significant role is there. Okay, so similarly এগুলো ট্রাই করবে। ওকে, প্যানেল ডেটার পার্টটা এই। সো নেক্সট ফার্স্ট করব কোশ্চেন পেপার গুলো দিয়ে দিলাম। ফার্স্ট যেটা করব সেটা হলো 2020, 21, 22 এর কোশ্চেন পেপার গুলো তোমরা প্র্যাকটিস করবে, তারপর আমরা ডিসকাস করব। মানডে মর্নিং করতে পারি, নাহলে টিউসডে মর্নিং। এক্সাম কবে? স্যাটারডে, নেক্সট মানডে, নেক্সট মানডে, ঠিক আছে, হ্যাঁ টিউসডে 19th। করে নাও। ও 19, আমি ভাবছিলাম 17। ঠিক আছে, তো কোশ্চেন পেপার গুলো দিলাম, কোশ্চেন পেপার গুলো অনেকটা তোমরা যেরকম যেরকম করেছো করো, ওগুলো করে নেক্সট ডে প্রত্যেকটা লগ স্যার ফাইল দিয়ে নিজেরা ট্রাই করো। হ্যাঁ স্যার বলছি, আপনি 2020 আর 22 এর ডেটা সেট গুলো পাঠালেন তো? তো হ্যাঁ 21ও পাঠিয়েছি ওকে, কিন্তু ওটা ডিটিএ ডেটা, ডিটিএ ওকে পাঠিয়েছি তো। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওটা ও 21 লিখে ওরকম ভাবে পাঠিয়ে দেবে, বা যদি বেটার হয় কেউ যদি ওটাকে একটু কনভার্ট করে নাও না এক্সেলে। ওটা কি ড্রাইভে কপি নিয়ে নিতে পেস্ট করা পারবো? যায় না কি করা যায় ডিটিএ থেকে এক্সেলে? কি করে করা যায়? করাতে যাওয়ার কথা করে, রিনেম করে স্ট্রাকচার চেঞ্জ ড্রাইভে করে। পাঠিয়ে দিলে পেয়ে যাবো, ড্রাইভ আর থেকে তাহলে খুলে। পাঠিয়ে, হ্যাঁ ড্রাইভে পাঠিয়ে দাও, ডিটিএটাকে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসবে, কোনো অসুবিধা নেই। ড্র্যাগ করে বসিয়ে দিলে ডিটিএ, এবার ডিটিএ তো জানোই তো ফোল্ডার থেকে কি করে আনতে, একটা ফোল্ডারের মধ্যে রাখবে ওই ডট ডিটিএ দিয়ে, তারপর যেরকম যেরকম ভাবে আমরা ডিটিএ ডেটা, আমি তো ওটা ইউজিং ডিটিএ ডট ডিটিএ যেটা শিখিয়েছি আর কি, ওরকম ভাবে করে নেবে যদি মনে থাকে, তাই না? ডিটিএ ফাইলটা কি হয়, ইউজ যেটা ওই ফাইল নেমটা দিতে হয় বাস। সিএসভি আমাদের দেবেও না যে ইনস্টিট ইউজিং এর দরকার পড়বে, ইম্পোর্ট এক্সেল আর ওখানে ফার্স্ট স্টোর দিতে হয়, আর এখানে জাস্ট ইউজ একটা ফাইল ফোল্ডার করবে, ফোল্ডার করে ওখানে সব ডিটি এর 2021 এর ডেটাগুলো নিয়ে আসবে, দেন ইউজ ফোল্ডার নেম, ওকে, কমা ক্লিয়ার দিয়ে নিয়ে আসবে, কি না দিলেও হবে, ওটা দিয়ে দিলেই ডিটিএ ডেটাগুলো চলে আসবে, যেটা যেটা তুমি আনতে চাইছো আর কি, অবভিয়াসলি সেই পার্টটা, বা ড্র্যাগ করেও আনা যায়। এটা করো, তাহলে নেক্সট উইকে আমরা ওই পার্টটার প্রত্যেকটা কোশ্চেন আগে সলভ করব, তারপর যদি কিছু এক্সট্রা স্যার কিছু যদি এর মাঝে বলে
যে আমাদের বোধহয় একটু বলবে কিছু কিছু জিনিস আমাদের মনে হয়। তো আমি একবার দিদির সাথে কথা বলে নেব। আজকেও কথা হয়েছিল, দিদির কথা হয়েছিল অন্য কারণে, আমার কলেজের ব্যাপারে। তো বেশ ভালো উনি, বেশ বলে ফেলে দেয় সব। স্যার তো হ্যাঁ বলো। স্যার ইএসটি এসটিও এই কমান্ডটা স্যার আমারটাতে আর্ন ওই রিকগনাইজ হেল্পে গিয়ে দেখাচ্ছে। সার্চ মারো, হেল্পে গিয়ে সার্চ মারো, এই যে এখানে চলে আসবে। হেল্প দিয়ে সার্চ এই তো হেল্পে যাও, স্যার হেল্প দিয়ে সার্চ হ্যাঁ হেল্পে যাও, হেল্পে বলছি কোথায় জানি, সার্চ, এটা তো না, এটা না, 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 না। Search মারলে আসবে, এই তো চলে এসছে, এই যে ক্লিক করো হয়ে যাবে, ইএসটিএস ট্যাব সবই আছে। ওকে, মানে স্যার এখানে এবার আমি টাইপ করলে পাবো? দেখো এখানে ক্লিক করে ইয়ে করে নাও, সেভ করে নাও, তাহলে এটা ইনস্টল হয়ে গেল। এরকম অনেক জায়গায় হয়, এটাতে আর এ অনেক আচ্ছা কিছুই আচ্ছা আমাদের স্যার আমারটা নিজেকে তো ইনস্টল। আসছে না, আমার পুরনো স্ট্যাটা বলে আমারটা তো আসছে না। এবার তাহলে আমি কি করবো বলো, ওটা কি করে দেখে কি বলবো। যাই হোক এভাবে চলে আসবে, না স্যার কিনেছি, সেভ করবো কি করে স্যার এখান থেকে? ক্লিক করো তাহলেই ওটা হয়ে গেছে, কোনো সেভ টেভ করার ব্যাপার নেই। ও ইএসটিএস আচ্ছা আচ্ছা ট্যাব ওখানে ক্লিক করলে ও স্টেটও সেভ করা, ওটা সেভ করে নিচ্ছে, তারপরে দেখো আচ্ছা তুমি ওটা পেয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, এরকম কোনো প্রবলেম হলে ওটা হেল্পে গিয়ে খুঁজে নেবে। আরো একটা জিনিস বলে দিই, ও যদি ওখানে কিছুই করবে না, সবাই এই ওটা দেখে পারবে, মেলাতে পারবে। যা কিছু প্রবলেম হবে, ধরো প্যানেলিটা আমার প্রবলেম হবে, আমি ভুলে গেছি, ওকে কিছু করতে বা টাইম সিরিজ কিছু বই, এই যে কোথায় গেল এটা, প্যানেলিটাই গেলাম, ওকে ঢুকলাম, যে কোনো কিছুতেই এই এখানে এগুলোকে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কি সেটিং কোনটা কি দিচ্ছি দিয়ে দেবো, চলে আসবে। তার থেকে বেটার হচ্ছে কমেন্ট মনে রাখা। আর যদি বলে কোনো কিছু পাঠায়, আমি সেগুলো নেক্সট উইক আমরা ডিসকাস করে নেবো। যদি বলে যে স্যার এই জায়গাটাকে, হুম, স্যার স্যার বলছি কমান্ড ছাড়া যদি ওরকম ভাবে করি তাহলেও তো হবে নাকি? না হবে না, কমেন্ট ছাড়া করলে তোমাকে তো, তোমার কমেন্টটাও তো আসবে ওইভাবে করার থেকে। ডিরেক্ট কমেন্ট দিয়ে যদি কিছু বল, কমেন্ট দিয়ে করা বেটার, কারণ সবাই কমেন্ট দিয়ে করবে। আচ্ছা। তা আমি মাঝখানে আবার কমেন্ট ছাড়া খুঁজবো কেন? তোমার পাশে তো আশেপাশে কেউ না কেউ থাকবে, ইন্টারনাল এক্সটার্নাল, হ্যাঁ ওই কমেন্ট আসলে হ্যাঁ, ওগুলো নিয়ে প্রবলেম হবে না। স্যার ইএসটি টা করছি কিন্তু আবার আসছে না স্যার। ঠিকভাবে ইনস্টল করতে পারছো না তাহলে, আমার তো কথা এই, ওকে ঠিক আছে, এখানে গিয়ে এটাকে ইএসটি এসটি হচ্ছে না, না স্যার বললেই তো হয়ে যাওয়ার কথা। হুম, বাকি কারোই কি আসছে না? স্যার আমার আসছে না, ই ট্যাব ওইটাও আসছে না। স্যার আমার আসছিল স্যার না, কিন্তু প্যাকেজ ইনস্টল করার পর আসছে। আমি তো বললাম প্যাকেজ ইনস্টল করার পর আসবে। এখানে কি ক্লিক করেছো তো, এখানে ক্লিক করেছো? হ্যাঁ স্যার হুম, তাহলে আসবে না কেন? ডান স্যার আবার দেখছি। দেখছি মানে ট্রাই করো, চলে আসবে। বেরিয়ে আরেকবার ঢুকে দেখবে, আসবে ওটা।
ঠিক আছে, দেখো হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে, চলো আমার ক্লাসও আছে আবার একটা। নেক্সট এগুলোকে কিন্তু আমি ডেটা সেট গুলো দিলাম, তোমরা করবে, না হলে কিন্তু কোথায় প্রবলেম হচ্ছে সেটা বুঝতে পারবে না। তারপর 3টে ইয়ারই আমরা ডিসকাস করে নেব। ওকে, ওকে, বাই। Bye, sir. বাই।